සුබ දවසක් දරුවනේ. අද ඔබ එක්ව සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය මගින් මෙහෙවන ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වැඩසටහනේ ඊළඟ පරිච්ඡේදය සමග. Good day all of you. So today we are going to conduct the next chapter under the transform lecture series. So we are going to moving on to the chapter number 7. අපි කලින් සඳහන් කරා වගේ දරුවනේ අපි අද කතා කරන්න යන්නේ chapter number 7 ඒ යටතේ අපි කතා කරන්න යන්නේ job badge contract and service costing කියන main costing නැත්නම් පිරිවැය කරන ක්‍රම කිහිපය ඒ යටතේ අපි බලුවොත් ඔයගොල්ලෝගේ knowledge component එක නැත්නම් learning outcomes විශේෂයෙන්ම මේ chapter එක යටතේ නැත්නම් මේ පරිච්ඡේදය යටතේ ඔයගොල්ලෝ achieve කරන්න ඕනේ. You need to achieve the compute and account for the cost of a specific order using a job costing and a batch costing, and also you need to achieve compute and account for the cost of specific order using contract costing, and also you need to compute the cost of specific order using a service costing. So මෙන්න මේ කියන විශේෂ learning outcomes නැත්නම් knowledge component ඔයගොල්ලෝ achieve කරන්න ඕන මේ පරිච්ඡේදය හරහා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න පත්‍රය තුල ගොඩක් වෙලාවට එක්සැමිනර් නැත්නම් පරීක්ෂකවරයා විසින් ටෙස්ට් කරන්නේ නැත්නම් එක්සැමින් කරන්නේ මෙන්න මේ knowledge component කීපය. එතකොට මේ knowledge component කීපය ඕගොල්ලොන්ට නිසි පරිදි අවබෝධ කරගෙන ඒකට හරියට උත්තර දෙන්න නැත්නම් මේ knowledge component හරියට address කරන්න පුළුවන් නම් කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ට paper එකට හොඳ උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. So what you need to do is you need to look at these learning outcomes and try to actually answer these learning outcomes. So then that will provide a kind of a comfort to you all when you are going to facing in your examination. So moving on to the chapter. So when I'm moving on to the chapter content, it's comprised basically we are talking about the costing methods and job costing, batch costing, and what are the differences between the job costing and the batch costing, and also the contract costing and the service costing. අපි මේ chapter එක තුල කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මොනවද අපි පිරිවැය කරන ක්‍රම, basically මොනවද මේ පිරිවැය කරන ක්‍රම, ඊට අදාළ දේවල්, ඊට අමතරව job costing නැත්නම් අපි කියනවා සිංහලෙන් කාර්ය පිරිවැයකරණය, ඊළඟට batch costing කාණ්ඩ පිරිවැයකරණය, ඊට පස්සේ වෙනස මේ කාර්ය පිරිවැයකරණය සහ job costing අතර නැත්නම් කාණ්ඩ පිරිවැයකරණය සහ කාර්ය පිරිවැයකරණය අතර, ඊළඟට අපි කතා කරනවා මොනවද contract costing කියන්නේ, කොහොමද contract costing අපි හඳුන්වන්නේ, මොන වගේ දේවල්ද අපි බලන්න ඕනේ contract costing වලදී, ඊළඟට අපි කතා කරනවා service costing නැත්නම් සේවා සඳහා වන පිරිවැයකරණය. අපි මුලින්ම බලමු costing methods. What are the costing methods we are going to focus on, right? So when it comes to the costing method, basically the costing method is designed to suit the way goods are processed or manufactured or the way service are provided. So අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි මොනවා හරි නිෂ්පාදනයක් සිද්ධ කරද්දී ඊට අදාළව මොනවා හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් නැත්නම් සර්විස් එකක් හැම වෙලෙම බිල් කරනවා. එතකොට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හා සර්විස් එකට අදාළව මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපි කීයටද විකුණන්නේ? මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්න අපි කීයක් යනවද? අපේ ප්‍රොෆිට් එක කොච්චරද? මෙන්න මේ දේවල් තීරණය කිරීම සඳහා යොදා ගන්න පිරිවැය කරන ක්‍රම නැත්නම් මේවා කොහොමද අපි ප්‍රයිස් කරන්නේ නැත්නම් මේවාගේ කොස්ට් එක අපි කොහොමද කැල්කියුලේට් කරන්නේ කියන දේ තමයි අපි මේ පිරිවැය කරන ක්‍රම හරහා ඉගෙන ගන්නේ. The costing methods, right? So basically, as I mentioned before, basically we do have four kind of costing methods. The first one is job costing, the batch costing, contract costing, and the service costing. සරලව ගත්තොත් අපි මේ chapter එකේදී නැත්නම් මේ පරිච්ඡේදයේ හරහා අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මූලික වශයෙන් පිරිවැය කරන ක්‍රම හතරක්. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි job costing නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා කාර්ය පිරිවැයකරණය, batch costing නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා කාණ්ඩ පිරිවැයකරණය, contract costing නැත්නම් අපි කියනවා කොන්ත්‍රාත් පිරිවැයකරණය, ඒ වගේම service costing නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා සේවා පිරිවැයකරණය. මෙන්න මේ කොටස් හතර තමයි මේ පරිච්ඡේදයේ තුල අපි මූලික වශයෙන්ම කතා කරන්න
අවශ්‍ය වෙන්නේ සහ ඔබේ විභාගයට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ පරිච්ඡේදය හරහා. right. එතකොට basically අපි මූලික වශයෙන් costing methods මේ හතර පිළිබඳව තමයි මේ පරිච්ඡේදය හරහා මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. What I'm going to talk today by looking at this chapter is basically these 4 costing methods, as I mentioned before: the job costing, batch costing, contract costing, and the service costing. So moving on to the first one, job costing, or we can call it as කාර්ය පිරිවැය කරණය. right, job එක. right, මොකද්ද මේ කාර්ය පිරිවැය කරණය කියන්නේ? right, කාර්ය පිරිවැය කරණය කියන්නේ අපි බලමු කියවල. Job costing is a costing method applied where work is undertaken to customers' special requirements and each order is of a comparatively short duration. right. So basically we are moving on to the first one, job costing. අපි මුලින්ම බලමු අපි job costing කියන්නේ මොකක්ද නැත්නම් කාර්ය පිරිවැය කරණය කරන්නේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කාර්ය පිරිවැය කරන ක්‍රමය කියන්නේ basically අපි කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ නැත්නම් අපේ පාරිභෝගිකයෙක්ගේ මොකක් හරි විශේෂ ඉල්ලීමකට ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල යම්කිසි භාණ්ඩයක් basically goods, right, අපි විශේෂම භාණ්ඩයක් පිරිවැය කරන්නට ලක් කරද්දී යොදා ගන්න පිරිවැය කරන ක්‍රමයක්. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් බලුවොත් job costing is a costing method which is applied where work is undertaken to customers, right, special requirement, right. So what that mean? පාරිභෝගිකයාගේ විශේෂ අවශ්‍යතාවයක් මත නැත්නම් විශේෂ ඉල්ලීමක් මත, and each order is comparatively short duration, right. So this good is actually built or actually made within a short period of time. So then we are using such kind of asset in the job costing method, right. කාර්ය පිරිවැය කරණයට අදාළ වෙන්නේ customer requirement එකක් තියෙන්න ඕන සහ ඒ භාණ්ඩය ඊට කෙටි කාලයක් තුල සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් එකක් වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ කියන විශේෂ ලක්ෂණ දෙක තියෙනවා නම් අපි ඒ භාණ්ඩ job costing යටතේ පිරිවැය කරණයට ලක් කරනවා. right. අපි බලමු මොකද්ද මේ job එකක් කියන්නේ කියලා. right. අපි බලමු මේ job එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. right. A job is a cost unit which consists of single order or contract which is customized to the customer's specific requirement, right. සාමාන්‍යයෙන් අපි job එකක් කියනවා customer ගේ special requirement එකට. නැත්නම් ඒක අපි කියනවා එක order එකක් විතරයි. එකයි, right. job costing වලදී අපි හැම වෙලෙම cost කරන්නේ එක product එකක්. නැත්නම් එක customer order එකක්. right. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ගිහලා ටේලර් කෙනෙක්ට කියනවා ඔයාට කමිසයක් මහලා දෙන්න. ඔයාට විතරයි. right. ඒකට අපි කියනවා job එකක් කියලා. right. ඒ ටේලර්ට ඔයා දුන්න job එකක්. right. So the job is a kind of a cost unit, right. It's a kind of cost unit that consists of single order or contract, right. Single order or contract, right. It is very important that, right. Single order or contract. ඔයා contract එකක් දෙනවා නැත්නම් order එකක් දෙනවා. එක order එකක්. Single order or single contract, right. So we call it as a job, right. We call it as a job, right. Okay. So moving on. So when you're looking at how we are going to identify the job is kind of a job we can identify, right. It's kind of a identifiable unit, right. Identifiable unit, and also that job is actually specific to the customer, right. Specific to the customer, and also that job will complete within one accounting period, right. එතකොට job එකක් කියන එක අපි කොහොමද අඳුනගන්නේ? job එකක් කියන එක අපි කොහොමද අඳුනගන්නේ? job එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලේසියෙන් identify කරගන්න පුළුවන්. මම කිව්වා වගේ ටේලර් කෙනෙක්ට කමිසයක් මහන්න දුන්නාම අපිට ඒ job එක identify කරගන්න පුළුවන්. ටේලර්ට කමිසයක් මහන්න දුන්නාම identifiable unit එකක් තියෙනවා, right. ඒතර customer requirement එකක් තියෙනවා. customer කියනවා මට
මේ කමිසය මහල ඕනේ මේ විදිහට. මට අධික කමිසයක් අත්කොට කමිසයක් මේ විදිහට මහල. කස්ටමර් රික්වයර්මන්ට්. ඊටම කෙටි කාලයකින් අපි කියනවා it's generally completed within one accounting period, right? One accounting period, right? කියන්නේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත මේ ජොබ් එක සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කියන ක්‍රයිටීරියාස් තුන තියෙනවා නම් අපි හඳුන්වනවා ඒක ජොබ් එකක් කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රයිටීරියාස් තුන යටතේ අපි හඳුනා ගන්න ජොබ් එකක් අපි කොහොමද පිරිවැයකරණය කරන්නේ, right? අපි කොහොමද පිරිවැයකරණය කරන්න කියන දේ තමයි අපි job costing යටතේ ඉගෙන ගන්න. Right? So what we are going to learn under the job costing is you need to satisfy these three criterias and you need to identify what you call by a job and you need to identify how to accounts or how to cost this kind of a job, right? So that is what we are going to learn today. හරි අපි දැන් දන්නවා මොකද්ද job එකක් කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ job එකක් account කරන්නේ, right? How we are going to account for job costing project, right? So what we need to do is first we need to have a unique job code for each job. අපිට හැම job එකටම අදාළව unique code එකක් තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් කමිසයට අදාළව unique code එක තමයි 0.01, right? එතකොට අපි ගත්තොත් කලිසමකට අදාළ unique code එක තමයි 0.02, right? ඒ වගේ හැම job එකටම අදාළ වෙන විදිහට unique නැත්තම් එක විදිහට තියෙන unique job code එකක් තියෙන්න ඕන අපි accounts කරද්දී, right? ඊළඟට හැම වෙලේම අපි බලන්න ඕනේ මොනවද the relevant cost of material issues, direct labor performed and direct expense incurred are charged to a job account in the work in progress ledger. The work in progress ledger records the cost of all work in progress. A separate WIP or the work in progress account exists for each job. ඒතකොට හැම වෙලේම අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ job එකට අදාළව identify කරගත්තා මොකද්ද code එක කියලා. unique code එක. ඊට අමතරව ඊට අදාළව අපි මොනවා හරි පිරිවැයක් දරලා තියෙනවා නම් අපි කියනවා direct indirect cost කියලා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා මං හිතන්නේ. direct cost අපි identify කරගන්න ඕනේ, indirect cost identify කරගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව WIP නැත්නම් work in progress තාමත් නිම වෙලා නැති මොනවා හරි දේවල් තියෙනවා නම් අපි ඒක separately identify කරගන්න ඕනේ WIP ledger එකේ, right? සමහර වෙලාවට අපිට job එකේ යටතේ සමහරට අපි laborers ලට overtime pay කරනවා, right? overtime premium pay කරනවා, right? එතකොට මෙන්න මේ එක එක circumstances යටතේ මොනවා හරි cost එකේ සිදුවෙන වැඩිවීමක් අපි job costing යටතේ record කරන්න ඕන. අපි මේ ගැන ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු calculations part එකට එද්දී, right? දැනට සරලව අදහස ගන්න. Right, the job account is allocated with the job's share of the factory overhead based on the absorption rate. So these things you know, I think, how to account for the overhead cost and how you are using the absorption rates, right? ඊට පස්සේ අපි cost එක calculate කරාට පස්සේ අපි තීරණය කරන්න ඕන අපි කීයටද මේ job එක විකුණන්නේ, right? මොකද අපි ලාභයක් නැතුව කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ නේ. ජොබ් එකක් කරන්නේ ලාභයක් ඇතුව. එතකොට මේ ජොබ් එක අපි කීයටද විකුණන්නේ? මගේ cost එකත් එක්ක මම margin එකක් හෝ markup එකක් තියාගෙන මම කතා කරනවා තව ටිකකින් margin එක කියන්නේ මොකද්ද markup එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒතර අපි margin එකක් සහ markup එකක් තියාගෙන අපිට පුළුවන් අපේ product එක sell කරන්න යම්කිසි මුදලකට. එතකොට මට තීරණය කරන්න වෙනවා මගේ cost එකට අදාළව මම කීයටද මේ job එක විකුණන්නේ, right? The difference between the agreed selling price, right? You can see agreed selling price, right? Agreed selling price and the total actual cost will be the supplier's profit, right? So that is your profit. The difference between the selling price and the actual cost, right? When delivery is made to the customer, the collective job cost become a cost of sale. So after delivering your job to the customer, so then it will become your cost of sale as per the accounting requirement. I think you know that. මම මොකක් හරි භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කළා ඒක මම පාරිභෝගිකයා අතට පත් කරාට පස්සේ
මගේ accounts වල ඒ පත් කරපු භාණ්ඩයට අදාළව වැය වුණු පිරිවැය මම රෙකෝඩ් කරන්නේ නැත්නම් මම වාර්තා කරන්නේ cost of sales යටතේ. right? විකුණුම් පිරිවැය යටතේ. මේ විදිහට තමයි අපි ජොබ් එකකට අදාළව accounting කරන්නේ. අපි බලමු මේක calculation එකත් එක්ක. ඒ නිසා දැම්ම තේරුම් නැත්නම් අපි බලමු calculation එකත් එක්ක මේ දේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. right? So moving on to the next part. right? Procedures for the performance of job. මොනවද procedures මොනවද ක්‍රියාපටිපාටි මම job එකක් perform කරද්දී යොදා ගන්න. right? The normal procedures in jobbing concern involve the prospective customer approach the supplier and indicates the requirement of the job. right? Basically when it comes to job, right? So we discussed this in the first part of the chapter. right? Basically what we need to have is we need to have the customers requirement. We need to focus on the customers requirement. right? So in here අපි හැම වෙලෙම බලන්න ඕනේ මොකද්ද කස්ටමර් ගේ රික්වයර්මන්ට් එක මේ ජොබ් එකට අදාළව. කමිසයක් නම් අත්කොට කමිසයක්ද අධික කමිසයක්ද? right? මොකද්ද කස්ටමර් කියන්නේ? කස්ටමර් කියනවා මට අත්කොට කමිසයක් අදින්න. right? මහලා දෙන්න ඕනේ. right? So you need to look at the customers requirement. right? Then a representative sees the prospective customer and agreed with him the precise details of the item to be supplied. For example, the quantity, quality, size and color of the goods, the date of the delivery and special requirements. So now you know the customer's requirement and you need to know the details of the customer's requirement. What is the color of your t-shirt? What is the color of your shirt you are requiring? What is the delivery date? right? මගේ වෙඩින් එකට තමයි මේක මහලා ඕනේ. delivery date එක ඊළඟ මාසේ මගේ වෙඩින් එක. එදාට දෙන්න ඕනේ. ඒකට නිල් පාට තමයි මගේ theme එක. right? So those are the precise details, right? Very important. You need to look at the precise details. What are the important details within this job? right? මේ කාර්යයට අදාළව මොනවද විශේෂයෙන් මම අවධානය යොමු කරන්න ඕන customer requirements. right? Customer requirements. Then the third one, the estimating department of the organization then prepares an estimate for the job. right? So now you know what kind of a job you are going to perform. I'm going to tailor the t-shirt and I know the color of the t-shirt and what are the materials and what are the delivery dates when I want to deliver this t-shirt. right? මම දැන් දන්නවා customer requirement එක මොකද්ද, කවද්ද deliver කරන්න ඕනේ, මොනවද පාට, මොකද්ද requirement එක, මෙන්න මේ දේවල් මම දන්නවා. ඒ අනුව මෙන්න මේ requirement එකට අනුව material එක මොකද්ද කියලා මම දන්නවා. මෙන්න මේ requirement එකට අදාළව මම තීරණය කරන්න ඕන මේ job එකට අදාළ වෙන estimate cost එක කොච්චරද කියලා. මම estimate කරලා cost එක මොකද්ද කියලා identify කරගන්න ඕන. right? ඒ cost එක identify කරගෙන ඊට පස්සේ මම තීරණය කරන්න ඕනේ මම කීයටද මේක විකුණන්නේ. right? දැන් මම shirt එක මහන්න මට cost වෙනවා සාමාන්‍ය රුපියල් 800ක්. right? ඒතර මම කස්ටමර්ට දෙන්න ඕනේ කීයටද මගේ profit එක earn කරන්න. right? මගේ තව fixed cost උත් තියෙනවනේ ඒවත් එක්ක බලුවම කර්මාන්ත ශාලාවේ වියදම්, එතන වැඩ කරන කට්ටියට ගෙවන්න ඕන පඩි, මෙන්න මේ දේවල් එක්ක මම කීයටද මේක විකුණන්නේ කියලා estimate කරනවා. First I need to do the estimation for the cost, then I need to decide the selling price. right? I need to decide the selling price. So then the difference between the cost and the selling price it will generate the profit. right? මේ selling price එකයි profit එකයි අතර වෙනසින් මගේ ලාභය තීරණය වෙනවා. ඒ නිසා මම job එක බාරගත්තා, job එකේ requirement එක දැනගත්තා, precise details identify කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඒකට අදාළව cost estimate එක prepare කරා. ඊට පස්සේ මම තීරණය කරා මොකද්ද quoted selling price එක කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒකට අදාළව profit margin එක තීරණය කරා. profit margin එක තීරණය කරා. so දැන් මට ඔක්කොම requirements ටික හරි. දැන් මට ඊළඟට තියෙන්නේ job එක perform කරන්න. right? ඒතර මම මේ job එක perform කරන්න කවද්ද මම මේක කරන්නේ? schedule කරනවා. කොහොමද මම material supply කරගන්නේ? right? I need to schedule the job. right? So I need to schedule the job. right? I need to schedule the job. What are the materials requirement? right? What kind of material I require? How I am obtaining those materials? right? How I am getting the labor?
right? So those sort of thing I need to schedule which is regarding to the job. මේ job එකට අදාළව මම ගේන්න ඕන materials මොනවද? මොන જાති materials මොන quality materials කවුද මගේ මේ කමිසෙ මහන්නේ? කවුද මම මේකට යොදවගන්නේ? මොනවද තව මට ඕන requirements මෙන්න මේ ඔක්කොම මම schedule කරගන්න ඕනේ. කමිසෙ මම මහන්නේ කවදද? start කරන්නේ කවද්ද? delivery date එකට කලින් first fit on එක දෙන්නේ කවද්ද? Likewise, right? So you need to schedule all of these things, right? So this is how you need to decide the procedures for the performance of job. Basically, this is a kind of a method we are performing a kind of a job, right? First, what we need to do, මුලින්ම මොකද කරන්න ඕනේ? customer ගේ requirement එක අපි identify කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ requirement අදාළව precise detail යන්න ඕන අපි. එයාගේ requirement එක කමිසයක් වහන එක. ඊට පස්සේ precise detail කියන්නේ කමිසේ පාට මොකද්ද? මොකද්ද material එක? right? මෙන්න මේ දේවල් අපි දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊට අදාළව මගේ cost එක කොච්චරද කියලා මම decide කරන්න ඕනේ. ඊට cost එකට සාපේක්ෂව මම කීයටද මේ කමිසේ විකුණන්න ඕනේ කියලා තීරණය කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ දෙක අතර තියෙන වෙනසෙන් මගේ profit එක කොච්චරද කියලා මම decide කරන්න ඕනේ. අවසානයේදී මම තීරණය කරන්න ඕනේ මම මේ කමිසේ මහන්නේ කවදද? කොහොමද material supply කරගන්නේ? කවුද මේකට යොදාගන්නේ? right? මෙන්න මේ දේවල් මම schedule කරන්න ඕනේ. right? ඒ විදිහට තමයි මම job එක perform කරද්දී අනුගමනය කරන්න ඕන ක්‍රියාපටිපාටි. right? So the procedures for the performance of jobs. Right? So this is the way. Right? So then importantly you need to look at the job cards and the job sheets. Right? Right? So what you mean by the job cost sheets and job cost cards? Right? So when you are performing kind of a job, right? For example, when you are performing a job in a factory, right? Factory, they are having a kind of a job card, job sheets, because if I am doing the what you call the material inspection, right? So I need to write what I am doing there, right? In the job sheet and the job card, right? So the job cost sheet එක job card එකක් job cost card එකක් කියන්නේ අපි මේ job එකට අදාළව යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් කරාට පස්සේ ඊට අදාළව මොකක් හරි පිරිවැයක් දරලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ පිරිවැය අපි සඳහන් කරන භාවිතා කරන ලියවිල්ල, right? Costs for each job are allocated on a job cost sheet or job card, right? Either in a job sheet or either in a job card. It's depending on the requirement of the business, right? Either in the job cost sheet or job card, we are emphasizing or we are writing, basically writing how much cost we are incurred for each job, right? Then කමිසයට අදාළව එක්කෙනෙක් අපි හිතමු ලොකු කර්මාන්ත ශාලාවක් කියලා, ලොකු ෆැක්ටරි එකක් කියලා. ඒතකොට කමිසයක් මහනවා නම් එක්ක කමිසේ අත මහන්න එක්කෙනෙක්, කොලර් එක මහන්න එක්කෙනෙක්, එතකොට බොත්තම් අල්ලන්නේ තව කෙනෙක්. එතකොට කමිසේ අත මහපු එකනා නෝට් එකක් දානවා මම කමිස අතවල් මෙච්චරම මෙහුවා, right? job cost sheet එක, right? මෙච්චරක් මට time එක ගියා, right? Likewise, right? So with other methods of costing, it is usual to produce for inventory. This means that the management must decide in advance how many units of each type, size, color, quality and so on will be produced during the coming year, right? Special requirement of each customer, it is usual for each job to differ in one or more respects from another job, right? So not like batch costing, right? අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න යනවා කාණ්ඩ පිරිවැයකරණය කියලා. මේ කාණ්ඩ පිරිවැයකරණයෙන් වෙනස් වෙන්නේ මේක අපි හැම ඕඩර් එකකටම අදාළව, right? එක එක කස්ටමර්ගේ රික්වයර්මන්ට් එකට අදාළව තමයි හැම ඕඩර් එකම අපි දෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ටී-ෂර්ට් අපි බැච් කොස්ටිං මතද ගත්තොත් එimhe ටී-ෂර්ට් එකක් මහනවා නම් එකම ටී-ෂර්ට් එක බල්ක් එකක් විදිහට මහනවා. හැබැයි ජොබ් කොස්ටිං වලදී එක එක්කෙනාගේ නම ගහලා වෙනම ටී-ෂර්ට්ස් මහනවා. එතකොට කස්ටමර්ගේ රික්වයර්මන්ට් එක අනුව ටී-ෂර්ට්ස් වෙනස් වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා ජොබ් කොස්ටිං කියලා. බැච් කොස්ටිං කියන්නේ බල්ක් එකක් විදිහට මේ ටී-ෂර්ට්ස් මහනවා නම් අපි ගන්නවා බැච් කොස්ටිං යටතේ. එතකොට කස්ටමර්ගේ රික්වයර්මන්ට් එකත් එක්ක ස්පෙસિෆිකලි
මේ job එක differ වෙනවා, right? So either the detail of relatively small job or summary of direct material, direct labor and so on for ledger jobs will be shown on the job sheet. So what's shown in the job sheet is either detail of relatively small jobs or summary of direct materials, direct labors and so on ledger jobs will be shown on the job cost sheet. Job cost sheet එකේ summary එක පෙන්නනවා මොකද්ද මේ job එකට මොකද්ද මේ job එක ඒකට අදාළව මොනවද cost ඔයා ඉන්ක කරලා තියෙන්නේ material cost එක මොකද්ද direct material cost එක මොකද්ද ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය මොකද්ද ඍජු ශ්‍රම පිරිවැය මොකද්ද මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපි cost sheet එකේ නැත්නම් job cost card එකේ record කරන්නේ right මේ job cost card job cost sheets business එකෙන් business එකට වෙනස් වෙනවා business නැත්නම් companies production companies may job card job sheets තියාගෙන යනවා right okay job cost information right so basically what are the cost which is involved with the jobs right basically we know material cost right ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අමුද්‍රව්‍ය පිරිවැය right and labor cost right and also the overhead cost so those kind of a cost which is involved with the job as well right so when it comes to the direct material cost so what do you mean by the direct material cost the estimate cost will be calculated by value all items on the bills of material right how we are going to calculate the value of the direct material when it comes to the job costing is you are going to get the value of all the items on the bills of material right so you can see valuing all items on the bills of material. ඔයා කොහොමද job costing එකට අදාළව ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය අඳුනගන්නේ bill of material නැත්නම් අපි කියනවා material සම්බන්ධව ලියලා තියෙන නැත්නම් material සම්බන්ධව අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ලියවිල්ල නැත්නම් bill of material කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා bill of material කේ තියෙන සියලුම items value කරාම අපිට එනවා direct material cost එක මේ job එකට අදාළව right and also material that have to be specially purchased for the job in question will need to be priced by the purchasing department right so if you are buying some materials for the special requirements right so you need to value these items especially by the purchasing department purchasing මොනවා හරි අපි විශේෂ ඉල්ලීමකට customer කෙනෙක්ගේ විශේෂ ඉල්ලීමකට මොනවා හරි ඍජු ද්‍රව්‍යයක් නැත්නම් අපි හිතමු කමිසයට අදාළව මැටීරියල් එක මට ඕනේ මෙන්න මේ මැටීරියල් එකෙන් right මට ඕනේ මේ crocodile material එකෙන් තමයි මේ t-shirt එක. එතකොට ඊට අදාළව මම මේක purchase කරලා තියෙනවා නම් හැම වෙලේම මේ company ඒ purchasing department එක ඒ customer ගේ special requirement එක value කරන්න ඕන. right මේ material ට අදාළ value එක value කරන්න ඕන. ඊට එහෙම නැතුව අනික පොදුවේ ගන්න සියලුම material bill of material කියන document එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ bill of material කියන document එකේ තියෙන ඔක්කොම items වල value එක අපි total කරලා කරගත්තාම direct material cost එකට අපි allocate කරගන්නවා right the actual cost of the material used will be calculated by valuing materials issues notes for those issues from store for the job and or from invoices for the material special purchased all documentation should indicate the job number to which it's related right so මේ material අපි cost කරද්දී මේ material ට අදාළව සියලුම issue notes මොකද්ද මොන job එකට අදාළවද මේ material එක use කරන්නේ මොනවද invoices මෙන්න මේ හැමදේම අපි properly document කරලා තියෙනවා මේ job එකට අදාළව right and also when it comes to the direct labor the next one අපිට material ඕනේ ඊළඟට අපිට කමිසෙ මහන්න කට්ටිය ඕනේ right කමිසෙ මහන්න labor එක ඕනේ labor ඕනේ right direct labor cost the estimate labor time requirement will be calculated from the past experience of similar type of work how we are going to calculate the cost for the labor the first method we can go is we can value the cost of labor by using our
past experience, right? Using our past experience. ඒ කියන්නේ කලින් අපි කමිසයක් මැහුවා නම් මේ වගේ ඒ කමිසෙ මහන්න මට කොච්චර ලේබර් කොස්ට් එකක් ගියාද? ඒ මත ඉඳගෙන මම වැලියු කරනවා මගේ ලේබර් කොස්ට් එක මේ කමිසෙ මහන්න. Right? And also work study engineers may prepare estimate following detailed specifications, right? Using kind of a scientific method, or we can say the work study engineers can provide kind of estimates for these labor costs, right? So what are the two methods I can follow? The first method using the past experience, and the next method is you can use the work of study engineers and they will provide some kind of estimates regarding the labor cost. මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙක. එකක් අපි කමිසය මහන්න කලින් කමිසයක් මහද්දී අපිට කොච්චර පිරිවැයක් ගියාද නැත්නම් අපිට කොච්චර ලේබර් කොස්ට් එකක් ගියාද ශ්‍රම පිරිවැයක් ගියාද කියලා ඒ මත ඉඳගෙන මම මේ කමිසයටත් යන්නේ මේ ගානමයි කියලා past experience එකෙන් කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට හොඳට requirement එක analyze කරලා ඒකට වෙනම කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් ලොකු කම්පැනියක් ගත්තොත් එහෙම ඒකට ඉන්නවා අපි කියනවා study engineers කියලා, right? ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඒක analyze කරලා මේකට කොච්චර cost එකක් යනවද කියලා estimate කරන්න, right? So based on these two methods you can decide the direct labor cost, right? Labor rates will need to take accounts of any increase over time and bonuses, right? So sometimes because of some bonuses, some overtimes, these labor costs may vary, basically increase, right? Vary means not decrease because of the bonus. Basically the labor cost is increased now, right? Labor cost එක වැඩි වෙනවා bonus හින්දා, right? නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට overtime payments වැඩිපුර වැඩ කරාම overtime payment එකක් දෙනවනේ. ඒතර overtime payments නිසා මෙන්න මේ cost දවසින් දවස නැත්නම් labor rates වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි job costing යටතේ cost කරද්දී යම්කිසි labor rate එකට අදාළව වෙනස් වීමක් තියෙනවා නම් ඒකත් අපි consider කරන්න ඕන, right? So we need to consider also, right? The actual labor hours will be available from either timesheets or job tickets, or we can say cards, using job numbers where appropriate to indicate the time spent on each job. The actual labor cost will be calculated using the hours information and current labor rates, right? එතකොට මම job එකක් perform කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් company එක දැන් මම කමිසෙ මහනවා නම් මම ලියනවා මම මෙච්චරක් වෙලාවක් ගත්තා මේ කමිසෙ මහන්න job card එකේ, right? මේ කාර්යය නැත්නම් අපි වාහනයක් හදනවා නම් ඒ වාහනේ හිතන්නකො ඇක්සිඩන්ට් වුණ වාහනයක් කියලා. එතකොට ඒ වාහනේ මෙන්න මේ කෑල්ල ගලවන්න මම මෙච්චර වෙලාවක් වැය කරා. ඊළඟ process එකේදී ඒක paint කරන්න මම මෙච්චර කාලයක් වැය කරා. ඊළඟ process එකේදී මම රෝද හයි කරන්න මෙච්චර කාලයක් වැය කරා. ඒතකොට අන්තිමේට final product එක විදිහට කාර් එක හදලා එද්දී මම cost sheet එක අරගෙන මගේ labor cost එක analyze කරද්දී මෙන්න මෙච්චර කාලයක් මේ laborsලා මේ වෙනුවෙන් වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව මම තීරණය කරන්න ඕන මේ වාහනය කස්ටමර්ට දෙද්දී මම කොච්චරක් labor cost එකට අදාළව පිරිවැයට එකතු කරන්න ඕනද කියලා, right? එතකොට හැම වෙලෙම labor hours මත අපි time sheets දානවා, සාමාන්‍යයෙන් time sheets දානවා, job sheets දානවා, job tickets open කරනවා, right? එතකොට මේක අනුව අපිට පුළුවන් labor cost එක මේ කාර්යයට අදාළව නැත්නම් මේ job එකට අදාළව කොච්චර labor cost එකක් ගිහිල්ලාද කියලා analyze කරගන්න, right? Right. Then the next one is direct expenses other than the direct materials and the direct labor. Direct expenses, the estimate cost of any expenses likely to be incurred can be obtained from a supplier, right? මේ direct labor and direct material නැත්නම් ශ්‍රීජු අමුද්‍රව්‍ය සහ ශ්‍රීජු ශ්‍රමයට අමතරව යම්කිසි ශ්‍රීජු වියදමක් මම දරලා තියෙනවා නම් ඒක මං සප්ලයර් ගෙන් නැත්නම් ඒ ශ්‍රීජු වියදම මට ලබා දුන්න නැත්නම් ඒ මැටීරියල් එක මට ලබා දුන්න ඒ සප්ලයර් ගෙන් හම්බෙන වැලියු එක මම එකතු කර ගන්න ඕන මේ direct expense එකට. The details of the actual direct expenses incurred can be taken from the invoices, right? එතකොට මේකේ වැලියු එක අපිට basically directly මට ගන්න පුළුවන් invoice එකේ, right? invoice එකේ දීලා තියෙනවා මේ supplier මෙච්චර ගාණක් දීලා තියෙනවා කියලා, right?
right මේ direct expense එකට අදාළව මෙච්චර ගාණක් supplier ගේ invoice එක සඳහන් වෙනවා එන්න ඒ value එක direct expense එකට අදාළව job එක record කරද්දී ගන්න පුළුවන් right මේ තියෙන්නේ job cost card එක මම කලින් කතා කරපු සාමාන්‍ය basically company එකෙන් company එකට නැත්නම් business එකෙන් business එකට මේ job cost card එක වෙනස් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති customer ගේ name එක තියෙනවා. right. customer ගේ name එක තියෙනවා මෙතන job cost card එකේ. right. job description එක තියෙනවා. මොකද්ද කරන්න ඕන repair damages to offsite front door vehicle එකකට වුණ damage එකක් තමයි මේ repair කරන්න යන්නේ. right. එතකොට මම quote කරලා තියෙන price එක කොච්චරද? right. invoice price එක කොච්චරද? right. ඊට පස්සේ vehicle එකේ registration number එක මොකක්ද? vehicle එකේ brand එක මොකක්ද? right. සහ මගේ job number එක මොකක්ද කියන දේවල් තියෙනවා. ඊට අමතරව තියෙනවා මේ vehicle එක දැන් මේ job එක තමයි repair කරන එක මේ vehicle එකේ damage එක repair කරන එක. ඒතර මේ damage එක repair කිරීමට අදාළව මට කොච්චර material cost එකක් වැය වෙලා තියෙනවද? මේ තියෙන එක එක දවසේ මම මොනවද කරලා තියෙන දේවල්. මේ job එක complete කරා. එතකොට මට කොච්චර labor වැය වෙලා තියෙනවද? right මට කොච්චර direct expenses වැය වෙලා තියෙනවද? right direct expenses වැය වෙලා තියෙනවද? right direct expenses වැය වෙලා තියෙනවද? ඊට අමතරව මට කොච්චර overhead ප්‍රමාණයක් ගිහිල්ලා තියෙනවද? right මෙන්න මේ ඔක්කොම එකතු කරාන් පස්සේ මගේ direct material direct expenses direct labor එකතු කරාන් පස්සේ මගේ direct cost එක එනවා මේ job එකට අදාළව. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕන අපි දන්නවා admin overhead ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් administration expenses වලට අදාළව අපි මේ job එකට අදාළව admin මොන හරි කාර්යයන් කරනවා. හිතන්න මේ කාර් එක ආවට පස්සේ අපි මේ කාර් එක register කරගන්නවා. ඒතර administrations දේවල් වෙනවනේ. ඊට පස්සේ කාර් එක release කරද්දී යම්කිසි කීප දෙනෙක් ඒකට involved වෙනවා. documentations තියෙනවා. ඒතර ඒ documentation ක්‍රියාවලිය මෙන්න මේ කාර්යයට අදාළව allocate වෙලා නැහැනේ. ඒ නිසා අපි ඒ documentation කාර්යයන් නැත්නම් administration දේවල් වලට අදාළ overhead එකෙන් 10%ක් අපි මේ total cost එකෙන් 10%ක් ආයෙ අපි add කරනවා administration overhead විදියට. ඉන් පස්සේ අපිට එනවා total cost එක නැත්නම් මුළු පිරිවැය මේ job එක perform කිරීමට අදාළ. right මේ job එක perform කිරීමට අදාළව. එතකොට බැලුවොත් මේ job එකට actually අපිට ගිහිල්ලා තියෙනවා. right actually අපිට ගිහිල්ලා තියෙනවා total cost එක රුපියල් අපි රුපියල් වලින් ගමු 322.77. right එතකොට estimate cost එක my estimation is 338 right 338 and my actual cost is 322 and my invoice price right so when I'm moving on to the invoice price I invoice it's to 355. That means actually I incurred 322 cost and my invoice price is 355. My job profit is rupees 32, right? Rupees 32. This is how we are preparing the job cost sheet, right? Then අපි total cost එක ගත්තා, total invoice price එක නැත්නම් invoice එකේ දාලා තියෙන price එක ගත්තා. The total costing, actual invoice price එක අඩු කරාට පස්සේ අපි මේ job එක perform කිරීම නිසා අපිට මෙච්චර ලාභයක් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට මේ job එකට අදාළව අපි record කරලා තියෙනවා direct cost එක කොච්චරද, direct material cost එක කොච්චරද, direct expense එක කොච්චරද, direct labor කොච්චරද, direct overhead කොච්චරද, ඊට අමතරව administration overhead කොච්චරද කියන දේවල් තීරණය කළා. ඒ මත මම තීරණය කළා තියෙනවා job cost එක කොච්චරද කියලා. ඒ මත මම තීරණය කළා තියෙනවා මගේ invoice price එක කොච්චරද කියලා. ඒ හරහා මේ invoice price එක සහ cost එක අතර වෙනස තුලින් මට එනවා මේ job එකට අදාළව මම උපයාගත්ත ලාභය. right so this is you need to prepare a job cost sheet. right so you need to mention the name of the job and you need to mention the customer, you need to mention the what kind of job is this, right? You need to mention the reference number and basically you need to mention
the direct labor cost, direct material cost, direct expenses, overhead cost, and also other administration overhead cost. And when we are aggregating all those costs, we come to the total cost, right? So then after deciding the selling price, so difference between this total cost and the selling price or the invoice price, we will get the job profit, right? We will get the job profit or loss. Here we are having a profit, right? Here we are having a profit. Okay. So this job card or the job cost sheet will differ with the businesses or the company's requirements, right? There's no standard format. Standard format and මේ job cost code මේ cards වලට job cost sheets වලට, right? එතකොට ඒක company එකකින් company එකට නැත්නම් business එකකින් business එකට ඒක වෙනස් වෙනවා, right? Right. Then the production overhead, what we have discussed, I think you know the production overhead, පොදු කාර්ය පිරිවැය. So how, when it's come to the production overhead cost, you know we are basically allocating the production overhead cost for the goods or services, basically using the absorption rates, right? අවශෝෂණ කිරීමේ ක්‍රම මත තමයි අපි නැත්නම් අපි absorption rates මත තමයි මේ estimate කරපු production overhead cost allocate කරන්නේ, right? ඒ වගේම තමයි මේ job එකට අදාළව මොකක් හරි වාගේට overhead cost එකක් තියෙනවා නම් ඒ job එකට අදාළව ඒක estimate කරලා absorption rates යටතේ අපි ඒක identify කරගන්න ඕන, right? මේකෙදි හොඳට මතක තියාගන්න ඕන ඉතා වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයා වැරදි විදිහට මේ absorption rate එක decide කරලා වැරදි විදිහට overhead cost එක allocate කරොත් නැත්නම් absorb කරොත්, right? එතකොට ඔයාගේ job එකට අදාළව ඔයාගේ පිරිවැය කරන ක්‍රමය වර්ධිනවා. නැත්නම් පිරිවැය කරන අගය value එක වර්ධිනවා. ඒතර value එක වර්ධිනවා කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? company එකේ profit එක වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඔයා වැඩිපුර cost එකක් වියදම් කරලා අඩු cost එකක් record කරන්න පුළුවන් වගේ job cost sheet එකේ. right? ඒ වගේම වැඩිපුර වියදම් කරලා අඩුවෙන් මේවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට මේ revenue එකේ underprice overprice වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපි absorption cost එක inaccurate විදිහට record කරොත් නැත්නම් overhead cost එකකින් accurate විදිහට record කරොත් ඒ මත ඔයාගේ job එක underprice or basically underprice, right? overprice වෙනවටත් වඩා ගොඩක් වෙලාවට underprice වෙන්න පුළුවන්. ඒ මත ඔයාගේ company එකේ revenue එක නැති වෙන්න පුළුවන්. So that they have mentioned like this: inaccurate overhead absorption rates can serious harm an organization. If jobs are overpriced, customer will go elsewhere, right? So if the prices goes very high, for example when it come to the vehicle services, right? අපි බලමු උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් වාහන අලුත් වැඩියා කරන තැනකට ගියොත් අපි කාර් එක සර්විස් කරනවානේ සාමාන්‍යයෙන් 10000කින් නැත්නම් 5000කින් නැත්නම් මාස 6කින් ඔය දෙකකින් ඉක්මනට මෙන එක මත අපි සර්විස් කරන්න බෑ කාර් එකක්. ඒතකොට කාර් එක සර්විස් කරද්දී කාර් එකේ සර්විස් කොස්ට් එක වැඩි නම් අපි වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට බලනවා සර්විස් කොස්ට් එක වැඩි නම් අපි වෙන තැනකට යනවා. හරි නැත්නම් මේ සර්විස් කොස්ට් එක අඩු වෙලා තියෙනවා නම් එතකොට අපිට තියෙන රෙවෙනියු එක අපේ කම්පැනි එකට අදාළව රෙවෙනියු එක අඩු වෙනවා. ඒතකොට සර්විස් කොස්ට් එක වැඩි නම් අපිට එන කස්ටමර්ස්ලා නැති වෙනවා. ඒ වගේම සර්විස් කොස්ට් එක අඩුයි නම් අපිට හම්බෙන්න තියෙන රෙවෙනියු එක නැති වෙනවා. මේ නිසා overhead cost එක වැරදි විදිහට identify කරගත්තොත් ඒක ලොකු වැරද්දක් වෙන organisation එකට, විශේෂයෙන්ම organisation එකේ revenue එකට. අපේ customers නැති වෙන්න පුළුවන් අපි overprice කරොත්, අපි underprice කරොත් අපේ revenue එක නැති වෙන්න පුළුවන්. So therefore we need to look at the production overhead cost very carefully and you need to accurately calculate the overhead absorption rates, right? So that is very important. Then the administration, selling and distribution overheads, which is we call it as non-production overheads. Why we are calling like non-production overheads is basically they are not involving with the primary production process,
දැන් අපි කියොත් වාහනයක් අලුත් වැඩිය කරාට ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා වාහනයක් වෙනවා. ඒතර ඒ වාහනේ අලුත් වැඩිය කිරීමට අදාළව අයිති නැති ඕවර්හෙඩ් කොස්ට් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ වාහනේදී අපි රෙජිස්ටර් කරගන්නවා. වාහනේ රිලීස් කරද්දී ඒකට පේමන්ට් ඉන්වොයිසස් මේවා කරනවා. මේ දේවල් වාහනේ අලුත් වැඩියා කිරීමට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රොසෙස් එකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. non production process එකේ තියෙන cost. right? මෙන්න මේ non production overhead cost අපි හරියට identify කරගන්න ඕනේ. ඒකට අදාළව actual cost එක කොච්චරද කියලා identify කරගන්න ඕනේ. estimate cost එකයි actual cost එකයි අතර differences identify කරගන්න ඕන අපි job එකට අදාළව cost එක decide කරද්දී. right? When you are deciding the cost of a product, when it's come to the administration, selling and distribution overhead, you need to identify the non-production overheads, right? Non-production overheads. So now we know how to cost the direct labor, direct material, direct expenses and overhead cost, basically the non-production overhead cost and the production overhead cost. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද මේ ජොබ් එකට නැත්නම් මේ කාර්යයට අදාළව ඔයා කොහොමද ඍජු ශ්‍රමය, ඍජු පිරිවැය, ඍජු වෙනත් වියදම් සහ overhead cost, non-production overhead cost and අනික් overhead cost කොහොමද අපි identify කරගන්නේ කියලා. right? මේ මතින් අපිට පුළුවන් අපේ මුළු පිරිවැය ගණනය කරන්න. මේ මුළු පිරිවැය හරහා අපි මේ මුළු පිරිවැය estimate කරලා නැත්නම් මේ මුළු පිරිවැය ගණනය කිරීමෙන් පසු අපිට පුළුවන් අඳුන ගන්න අපි කීයටද මේ කාර්යය විකුණන්නේ නැත්නම් අපි කීයටද මේක විකුණන්නේ. ඒ මත අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් අපේ profit එක කොච්චරද අපේ loss එක කොච්චරද කියලා. right? ඊළඟට වැදගත්ම කාරණාව සමහර වෙලාවට අපි products job එක complete කරලා product එක දුන්නට පස්සේ සමහර වෙලාවට මේ product එකේ තියෙන පුළුවන් loopholes නැත්නම් මොනවා හරි ratifications තියෙන පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හානි වීම තියෙන පුළුවන්. අපේ හරියට job එක perform කළා මොනවා හරි වෙනස් වීමක් තියෙන පුළුවන්. කමිස් එක ගත්තොත් එහෙම කමිසේ හරියට size එකට මැහිලා නැති වෙන්න පුළුවන්. right? එතකොට customer ආපහු ගෙනත් දුන්නට පස්සේ අපිට ආපහු කමිස හදලා දෙන්න වෙනවා. right? මෙන්න මේ cost වලට අපි කියනවා rectification cost. right? What is the meaning of rectification cost is if the finished output is found to be substandard. right? Substandard means it is not actually in the correct standard. It may be possible to rectify the fault. right? So you need to rectify the fault. Basically what I am mentioning previously is when you give the t-shirt or the shirts to the customer, that t-shirts seems like it's kind of a oversized t-shirts, right? So then the customer came back to you and asked to resize it. So you need to rectify the fault, right? You need to rectify the fault. The substandard output will then be returned to be the department or cost center where the fault arises. right? මේ fault එක කොහෙද ඇති වුනේ කියලා හොයලා අපි හිතමු අපි මේක process එකකින් එන job එකක් කියලා. අපි කලින් කතා කරා වගේ වාහනයක් අපි accident වුණාට පස්සේ හදනවා. ඒතකොට වාහනේ paint කරනවා, වාහනේ engine එක high කරනවා, වාහනේ seats high කරනවා. එක එක process එක කරන්නේ එක එක departments වලින්. ඒතර වාහනේ paint එක ගත්තාම හරියට paint එක වැදිලා නැහැ. ඒතර customer ආපහු එනවා company එකට ඇවිල්ලා complain කරනවා. මගේ වාහනයට අදාළව මේ දේවල් කරලා තියෙනවා. එනකොට මේ paint එක හරියට quality එකට නැහැ. right? ඒතකොට ඕගොල්ලෝ ආපහු එක බාරගෙන ආපහු ඒ paint department එකට මේක allocate කරලා ආපහු මේ fault එක correct කරන්න ඕන. right? මෙන්න මේ cost වලට cost අපි කියනවා rectification cost. right? So these cost we called as rectification, or we are ratifying the fault. right? We are rectifying the faults. right? When it comes to the rectification cost, basically we are we are treated this in two ways, right? So the first way is we can charge this cost to the direct cost, right? We can charge the rectification cost to the direct cost, right? How we can do? If the rectification work not a frequent occurrence, right? It's not a frequently occurred, right? But arises on occasions with specific jobs
to which it can be traced directly, then the rectification cost should be charged as a direct cost to the job, right? What that mean? Frequently occurrence, right? It's not a frequently occurrence scenario. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම කාර් එක සර්විස් කිරීමට අදාළව පේන්ට් එකට සිද්ධ වෙලා තියෙන හානිය සාමාන්‍යයෙන් normally සිද්ධ වෙන්නේ නැති දෙයක්. right? normally සිද්ධ වෙන්නේ නැති දෙයක්. ඒතර මෙන්න මේ වගේ cost එකක් આવොත් ඒ කියන්නේ අපි කරන repairs වලින් 100ට 2ක් වගේ තමයි මේ වගේ fault එකක් එන්නේ. right? frequently වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ faults තියෙනවා නම් අපි මේ faults identify කරගන්නවා direct cost එකක් විදියට. right? ඒ වගේම මේ fault එකට අදාළව මේ fault එක සිද්ධ වෙලා තියෙන මොන department එකද කියලා අපිට හරියට identify කරගන්න පුළුවන් නම් මම මේ cost එක නැත්නම් මේ rectification cost එක direct cost යටතේ identify කරගන්නවා. So first method we can identify this rectification cost through the direct cost if it is not frequently occurred, or we can identify the exact department which this faults occurs. So then we can identify the rectification cost under the direct cost, right? So then the next way is we can treat this cost in the overhead cost, right? So we can treat this cost as a production overhead, right? If the rectification is regarded as a normal part of the work, right? සාමාන්‍ය මම කාර් එකක් සර්විස් කරාම පස්සේ පේන්ට් එකේ ප්‍රශ්නේ හැමදාම කස්ටමර් කෙනෙක් අරන් එනවාමයි, right? normally මේක වෙනවා, right? ඒ කියන්නේ ඒක සාමාන්‍ය මගේ production process එකේම කෑල්ලක් වෙලා තියෙනවා. පේන්ට් කරලා ඒවට පස්සේ පේන්ට් එකේ අවුලක් කියලා හැමදාම කස්ටමර් කෙනෙක් අරන් එනවා. ඊට පස්සේ අපි ආපහු පේන්ට් කරලා දෙනවා. ඒක නිකන් ආපහු මගේ production process එකේ කෑල්ලක් වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපි මේ cost එක production overhead cost එක identify කරගන්නවා, right? production overhead cost එක යටතේ identify කරගන්නවා. එතකොට අපි මොකද production overhead cost යටතේ identify කරගද්දී අපි මොන absorption rate එකද use කරන්න ඕනේ, මොන cost category එකටද අපි දාන්න ඕනේ, මෙන්න මේ දේවල් decide කරන්න ඕනේ මේ rectification cost එක production overhead cost එක යටතේ identify කරද්දී, right? So when we are identifying the rectification cost, there are two methods or two ways. First, if it is not frequently occurred, or we can directly identify the department, so we can consider it to the direct cost. Otherwise, if it is occurred frequently, right, so you need to consider it as a production overhead cost, right? Because it's like a normal cost for the production, right? Normally in the process we are doing this rectification cost. As I mentioned before, I release a vehicle after the paint, but always the customers came back and asking to paint it again, right? It is kind of a normal process of your production. So then we will consider it under the production overhead cost, right? Okay, so those are the two methods you can follow, right?